So in actual fact, today we are going to cover a very nutshell what is so-called conceptual framework in this ground. So what is it so far? We are going to concentrate on what is a conceptual framework. And from here, it is possible that you don't understand what's a conceptual framework. Yeah. Can you tell me what's a conceptual framework? And why a conceptual framework? Actually, this conceptual framework has initiated almost, it was 2014. Actually, 2014 it was over. But the concept itself started from 2008 somewhere. A conceptual framework is just a document. It's what? A document. That's how it works. It is a document. So I will not talk much, but I'll make sure I copy something and paste to your notes for your understanding and examination. So a conceptual framework is a document. That's how it works. It is what? A document. Why a document so far? If I want to refer from the understanding self, we have this board called what? Ipsa's V board. What is Ipsa's V board so far? And why Ipsa's V board? Formally, what are we talking so far? What are we talking? We have something called IFAC. You know IFAC? You know IFAC? IFAC is International Federation of Accountants. Actually, it is the board that constitute several departments or committees. Am I clear? So the IFAC is where we have a committee that deals with ethics. Ethics, if you know the code of ethics for professional accountant, code of ethics. If you've read some professional conducts, then you'll be penalized. The code of ethics as to X is uniform to all accountants. You see, in London, in UK, whatever, in America, whoever has been a member to IFAC, including Tanzania. So Tanzania, we are the member of IFAC through NBA. So in Rwanda, there is a national board which attached to IFAC. So when the IFAC issue a document relating to ethics, then a country-wise has to adhere to those documents. So we have an ethics. That ethics is a committee that deals with what? Ethics. Again, we have audit. So in the audit, particularly in the private sector, there is a board that deals with what? Audit. That board is under IFAC and it issues ISA, International Standard on Audit. We have ISA 300, which deals with audit planning. We have ISA 315, which deals with risk management. We have ISA 500, which deals with auditing. We have ISA 240, which deals with what? Audit risk, fraud, and the others. So on that ground, there is a board, a committee within the board that deals with some issues. Next, we have educational. There is educational and training. Educational and training. Educational and training. Actually, this committee insists on training CPD hours. And that's what I'm saying. Sasa hivi tuna upgrade. Na inatakiwa kila mwasibu
ambaye amekaa miaka 3 kwa mujibu wa sheria Tanzania awe tayari amepata ACPA, kwamba we need to have somebody who is a qualified professional to sign financial statements so that he is fully responsible on what he is saying, right? Sasa yale masaa yanatufanya sisi wote kuwa updates with new information. Sasa mtu ambaye hahudhurii training za bodi atakuwa kicked out of the profession because there are a lot of issues which are emerging. Now hii ni requirement ya professional body zote, hata ukienda kwenye procurement, ukienda kwa wanasheria, ukienda kwa mafamasia, wana nini? Wana CPD hours. Another board which is here is now IPSASB. It's now IPSASB. We have many boards to work, but now IPSASB. What is IPSASB? This IPSASB, formerly, it was known as PIC, Public Sector Committee. Public Sector Committee. So this IPSASB, it is a board within IFAC that deals with the public sector reporting. Am I clear? So actually IPSASB is under IFAC. So IFAC contains some several committees within it, among others being IPSASB. Am I clear? Now, what's happening here so far? Because that's why I'm saying we should be much clear on what I'm saying. What are we having so far? If we talk about reporting, we are reporting financial statements. So reporting, we have 2 categories. So reporting had 2 categories. Number 1, is it a public sector? You see. So you just question number 1, is it a public sector? So if it is a public sector per se, or it is a private sector. Sasa naanza kuweka vizuri hapa. Kama ni public sector, wanasema refer where? To IPSASB. Mekasa? Refer to IPSASB. Manake this IPSASB is the board that issues IPSAS. The symbol IPSASB mean International Public Sector Accounting Standard Board. It is from this name we have a symbol IPSAS. IPSAS are standards. IPSASB is a board. Now, if you are private sector per se, then you have something called the FRS Foundation. The FRS Foundation is using ISB to issue standards. So we have ISB. So the ISB board issues FRS or IS. So when I say ISB, remember ISB in its content we have FRS Foundation. FRS Foundation. So actually we have these 2 boards. We have 2 boards so far. Number 1 is what? ISB. Number 2 is ISB or FRS. So how does this work? So we have ISB and IPSASB. As what was the problem? Let's go. I want to put the history so that you understand so far. In material fact, as accountant or professional accountant or somebody who is academicians should understand what happened so far. In history, as I said yesterday, and because some of you were not here, let me make some here very important. I told you the time frame that from 19, it was 1975. That's where we have what? ISAC. This one is a board that issued accounting standard, IS. In those days, no IPSAS were there.
Am I clear? Then, in 1999, it comes to the understanding that people in the world establish PIC, Public Sector Committee. Why? These IS were issued to mean private sector reporting. And as you see, public sector has certain characteristics which depart materially from private sector. So ISC issued IS. These IS were based to the entity which has a primary objective to render profit, not service. Now, people were thinking, if you have a government, the government collects tax from the taxpayers, citizens, and then it renders service free of charge. It is not for profit. How comes? So people had to sit and establish another committee called the Public Sector Committee in 2019, that this committee will opt to deal with issues relating to public sector per se, or government or NGO and others. Now, in these days, actually in 2020, these days here, in these days, there was a convergence between an American board called the FANCB and the UK board to get FRS Foundation. FRS Foundation. This FRS Foundation, it was for private sector. Remember, the ISAC has produced standards from IS number 1 to IS number 41. After having the new FRS Foundation, this one has produced FRS number 1 to where? Sasa hivi tuna FRS number ngapi? 17. Insurance. The term FRS comes from FRS Foundation. Similarly, that's what I'm saying, you should understand the thing. Similarly, the same dates in 2020, the same dates to 2023. What happened? There was an invasion. People had to think that the Public Sector Committee is just a committee. So the Public Sector Committee, it changes to board. So there was a discussion here in 2020, and then here, that's where a PAC comes into ipsas B. Why these days? Huu muda kulikuwa na fraud kula America kwenye makampuni ya Enron scandal. Remember the Sarbanes-Oxley Act. Because main public sector entities, mashirika makubwa ya umeme Marekani kama Enron na Wedcom, shirika la simu, yalifilisika kwa sababu moja, yalikuwa yatumia standards ambazo zinalenga kufanya faida. Na kulikuwa na vita rule-based. Kwa watu wakatumia mwanya kufilisi ya mashirika. Sasa George Bush akaitisha kamati ambayo mjumbe mmoja wapo alikuwa ni mayor, mwingine alikuwa mtaalamu wa mfanyabiashara. Wakatunga sheria ya Sarbanes Act kuchunguza kwa nini makampuni makubwa ya Marekani ambayo ni ya kiserikali yamefilisika, wakati external auditor Sir Arthur Anderson anasema good report. Moja ya tafsiri kaja kwamba kulikuwa na creating accounting. Kulikuwa na lack of accountability and openness. Kulikuwa na matumizi mabaya, kwamba katika kampuni za kiserikali wameweka watoto wa vigogo, akiwa mtoto wa rais, kama ndo wasimamizi wa pale. Kulikuwa na drug dealers wanafanya biashara madawa kulevya Mexico City, wanakuja huku wana manipulate vitu, mambo yanapita kama kawaida. Sasa wakasema, sasa tunaona framework ambayo inatumika kuripoti kwenye hesabu za kiserikali isiwe zile za private. Wakasema sasa pawepo na hesabu ambazo zitagusa kiserikali. Patakuwa na bodi itakayotunga standard, na standard hizi zishuke mpaka kwenye nchi za Afrika.
Kwa sababu upande wa nchi za Afrika kulikuwa na nchi nyingi sana zinachukua fedha UN, World Bank na kadhalika. Alafu wakija huku Tanzania au Rwanda na kadhalika, unakuta Rwanda kuna sheria ya hazina inatoa directive ya matumizi ya fedha ya dona na wanakiuka masharti. Sasa wale wakija kukagua sema sheria tumesema, unaona, mwongozo wa hazina umesema, mwongozo wa halmashauri umesema, kwa mkaguzi wa UN anashindwa kukagua. Kwa akasema sasa tutatunga standard ili kuzipinpoint nchi za Kiafrika ziweze kuwa there na donor funds. Ndio maana wadau wakubwa wa IPSAS, World Bank, UN na mashirika makubwa ya kimataifa ambayo ni major donor to Africa, sasa ndio wakaleta bodi sasa kwenye IPSAS B kwamba kuwe na bodi kabisa inayotunga hizi standards. Nimeeleka mpaka sasa hapa kilichofanyika sasa, ndio msikie kwa makini sana. Tumeona bodi ya kwanza ni ya FRS ambayo ilianza mwaka 75. Bodi ya pili ni IPSAS B. Imeanza lini? Miaka 2000. Sasa wakasema kwa kuwa hizi reporting ni zile zile, ikabidi IFAC. Sasa hapa ndio kwenye kitu cha msingi sana. Kukawa na kitu mem. What is mem? Memorandum of Understanding. Kati ya nini? Wakasema kwa sababu FRS ni za siku nyingi na zimechimba vitu vingi, sisi ndio tunaanza tuingie mkataba na watu wa FRS ili baadhi ya standard ambazo hazidipati sana zichukuliwe kama zilivyo, ziingie katika IPSAS B. So hii memo ilikuwa miaka 2000 pale pale. Kwa kukawa na nini? IFAC ikasign document. Upande wa pili bodi ya ISB ikasign kwamba baadhi, ndio maana katika masuala ya research wanasema lazima uconsider ethical. Kama umekopi document ya mtu itaje kwamba umerefer pale. Kwa wakasaini memo, ndipo sasa wakaanza conversion of standard from FRS to where? To IPSA. Kwa sasa ikaanza kwamba if you take IS in private sector there is IS number 1. Ndio hii ikaleta nini? IPSAS number 1. Mnasikia mpaka? Ukisema IS number 8 ikaza IPSAS number 3. Mmenisikia? Ukisema IS number 7 ikaza IPSAS number 2. Cash flow. Kwa kuna standard ambazo zilitokana moja kwa moja na IS. Kuna zingine zilikataa. Kwa nini? Kwa sababu hizi standard hazipo ki private sector, zimetokana na sura halisi ya private sector. Sina hizo kama zifuatazo. Kwa mfano, IPSAS namba 23 haikutokana na ISB. Nyingine, IPSAS namba 21 impairment of non-cash generating asset haikutokana na FRS. Nyingine, kuna IPSAS unaweza kuambia uzitaje, namba 24 ya budget haikutokana na FRS. Nyingine ni IPSAS namba 22 reporting of government sector haikutokana na FRS. Nyingine ni IPSAS namba, sasa kuna 22, 23, 24 nimesema 23, 26 hapa. Kuna IPSAS namba 42 social benefit, kugawa mali bure kwa watu wenye risk. Hizi hazikutokana na nini? Na FRS. Sasa lazima uzijue hizi standard, muhimu sana. Sasa kutokana na hali hii kuwa hivi, sawa, conceptual framework ya IPSAS B haikuwepo tangia miaka 2000. Kwa nini? Walifanya conversion ya nini? Ya standards. Nimeleka mpaka hapo. Sasa ukija kwenye fact, nataka tupape history hiyo. Ndio maana unapotaka kusoma standards za
IPSAS lazima uone what are the basic characteristics of public sector that differ material from private sector. Tulitaja pale na zile standardi zake muhimu ambazo kwa sehemu nyingine hazipo, na ndio utakuta uandishi wa hesabu za kiserikali unatakiwa tuwe na hii introduction. Sasa twende fact hapo, walivyoanza kudigest jambo hili ndo ikaja concept ya conceptual framework. Baadaye sana miaka ya kutakuta conceptual framework ilikuja miaka ya kama 2000 hivi ndio kaanza kufikiria. Kwa nini 2000? Miaka 2000 ilikuwa shida kwamba tunaanza kuona kuna baadhi ya standard ambazo hazipo kwenye FRS, lakini tuna sura na halisi ya private. Kwa mfano IPSAS namba 23 imekuja miaka ya 2010. Juzi hapa. Kabla hapo nilikuwa tumia Grand ICE namba 20. Kwa hiyo hii Grand imesumbua watu wengi kwenye mashauri, ndio wakaanza kuitumia kwenye kuandaa grants ya ICE namba 20. Kwa nini? Kwa sababu IPSAS namba 23 haikuwepo na kulikuwa kuna basis ya kuandaa standard. Kwa sasa conceptual framework ni nini? Inahusisha nini? Conceptual framework inahusisha IPSAS B. Kazi ya IPSAS B ni kuissue standard. Sawa? Ili uweze kuissue standards lazima uanzishe kitu kinaitwa nini? Rasimu ya katiba. Unafahamu rasimu ya katiba? Rasimu ya katiba ni document ambayo ikitokea tu inatupa guideline namna ambavyo sheria za nchi zinaweza kutungwa. Sasa ukienda bungeni pale kuna kanuni za bunge ambazo wabunge wanazitumia ili kupokea miswada mbalimbali ili zae nini? Sheria. Sasa zile kanuni za bunge zinaitwa conceptual framework ya bunge. Ndio maana mtu akitaka kutunga sheria lazima iende bunge, ifuate zile kanuni, ilete wadau kuchangia, baadaye ndio inafaje? Inapita. Sasa huku kwenye standards kuna conceptual framework. Ukitaka kuissue new standards lazima utengeneze conceptual paper CP, utengeneze exposure draft. Ukishaitengeneza bodi inaipokea, inawaita wadau wachangie. Wakishachangia ikapita, inakuwa standard. So conceptual framework is just a document which is fundamental and it is issued by IPSAS B itself. It provides a guideline on how to issue what? Standards. It is used by a professional on how to comment on certain item. It has certain definition of terms which is not available elsewhere as it works. Am I clear? So the framework itself is here. Conceptual framework is here. From these documents, we therefore have what? Standards. Imeleka? We therefore have what? Standards. Kwa hiyo huwezi kupata standard yoyote bila conceptual framework. Kwa hiyo ukija kwenye definition, what is a conceptual framework? Wanasema is a document. So conceptual framework is a what? Document issued by IPSAS B that provide a guideline on how to number 1 to issue standards, number 2 review standards, number 3 amends standards. So this document is not a standard but it is a fundamental document. Nimeleka kwa pendo. Kwa hiyo sasa mnaweza kuona
kwa nini conceptual framework napokizungumza mpaka hapa? Kwa sababu tunahitaji bodi ya IPSAS-B ianze na miradi. Kwanza itachunguza standard ambazo zipo zinafaa. Ndio maana kwa mfano tuna hizi standard ambazo zimefutwa. Standard which has been overthrown to date. Copy of standards which has been overthrown, out of date. Ya kwanza ni IPSAS number 6. Imekuwa overthrown kwa sababu wali issue framework, wali issue conceptual paper to discuss whether this one is on to date, wakaona itoke. Nyingine ni IPSAS number 7, imekuwa overthrown. Nyingine ni IPSAS number 8. Hizi standard huwezi kuziona kwenye list, utasikia nini? Overthrown. Nyingine kuna IPSAS number 15. IPSAS number 15 haipo. Sasa hivi taeleza vizuri. 16 ipo, 17 ipo, 18 ipo, 20 ipo, 21 ipo, 22 ipo. Imekaa vizuri. Lakini 25 imekuwa overthrown. Ilikuwa ni nini? Ya employment benefit. 25 has been overthrown. Mmesikia mpaka? So, kazi ya ku-overthrow hizi standards, si ndio? Ni kutokana na conceptual paper ambayo inapitia kwenye conceptual framework kujadili kama bado inafaa. Kwa sababu wanasema kuna reporting environments. Yani environment keep on changing. Ambapo sasa kama standard inakwenda nje ya environments, una kick out. We have new standards current. So new standard issued sasa hivi, ambazo nilimwambia sitatoe mtihani huu, lazima mzijue. Ya kwanza kuna IPSAS 40 ngapi? 45. 44 tumeshaizungumzia, tumeshaidiscuss. Kuna IPSAS 46. These are currently new standard. IPSAS 47 and then we have IPSAS 48. Hizi tunasema currently they have been issued. Nimeeleka mpaka new standards. Sasa ni kazi ya conceptual, hata tunapoelezea asema explain the law of conceptual framework. Cha kwanza, to revise old standard and overthrow them if they don't cope with the current environment. Number 2, to issue new standards. Kwa hiyo mchangiaji, bwana kuna hiki inakuja, what are the new standards? You have to issue them. Imekaa sawa? Again, kuna hizi standards ambazo ziko near to be overthrown. They are near to be overthrown. Near, muda si mrefu. To be overthrown. Kutokana na hizo mpya. To be over. Kwa sisi katika halmashauri tunakutaka kujipanga. Kwa sababu mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu ndipo hizi zitatupwa nje. Sasa what are these standards? Ya kwanza kuna IPSAS number 11. Hiyo lazima itoke. Lakini hii haikutumika sana kwa halmashauri kwa sababu halmashauri sio contractor. Kuna nyingine, kuna IPSAS namba ngapi? 23. Hii hapa lazima iwe overthrown. Nyingine kuna IPSAS number 9. Hii lazima iwe overthrown. Ndio maana nawataka sasa tuwe tunajua machungu yatakuja kwa watu wa halmashauri kwenye hii ya 23. Kwa sababu watu kwanza hawajui, alafu inafutwa inakuja nyingine. Sitaki kuzungumzia hapa, tazungumza kwenye hizo new standards zinapokuja na kufuta hivi. Sasa ni kazi ya conceptual framework, na kumbuka watuma barua ya NBA IPSAS-B kuchangia wanasemaje kutoka na hizi standards. Bodi nao wakachangia zifutwe.
Kwa hiyo zinafutwa hizo. Mmenisikia wapendwa? Sasa hiyo ndo conceptual framework kwa ufupi. Sasa leo sitaki kuongelea hizi standards, nataka tuongelee sasa hivi conceptual framework ina chapter ngapi na ni nini, kwa sababu kuna swali niliuliza swali, what is a conceptual framework and what are the many chapters as to X. So let's me back to our situation here. When I talk conceptual, this is how it works, isn't it? But then tutakuja kwenye hii structure. Do you see there? Yes. This is now what we say, what? Conceptual framework. And it is a conceptual framework for general purpose financial reporting by public sector entity, not private sector entity. This conceptual framework has how many chapters? 8 chapters. We have chapter 1, which explain about the what? The law and authority of conceptual framework. Yani, kwa nini kuwe na conceptual framework? Ni chapter number 1. Yani, kuna faida gani na kuwa na conceptual framework? Chapter number 2, objective of general purpose financial reports. Kwa nini Mbalali DC iandae vitabu vyake? Kwa nini? Kuna faida gani? Kwa hiyo mule kwenye conceptual inazungumza. Ndio maana usipoandaa, Seji anasema hivi, it is against conceptual framework requirement chapter 2. Ambayo chapter 2 ndo inaongea benefit of reporting. Na hii reporting inaitwa general purpose financial reporting. Haya. Number 3 inasema qualitative characteristics of financial information. Ili tuweze kuandaa vitabu, kuna baadhi ya vitu tutavichukua kwenye hesabu viweze kuwa sehemu ya information. Imekaa sawa? Kwa mfano kule Mbalali kuna mbuga gani ipo ya jina ni bwana? Ruaha. Je, hivi zile taarifa za mbuga tunaingiza kwenye hesabu? Kwa nini? Kwa sababu mtumiaji wa vitabu ya halmashauri hataki taarifa za mbuga. Kwa hiyo kuna sifa ya taarifa ambazo lazima ziwe kwenye kitabu. Sindio? Mhasibu amepoteza nini? Stapler pin machine. Mnalipata kwenye vitabu? Kwa nini? Kwa sababu haina sifa ya kuwepo pale ndani. Imekaa sawa? Lakini kuna mapato milioni 200 yameibiwa. Yasipokuwepo kuna shida. Kwa sababu chapter number 3. Number 4, reporting entity. Reporting entity. What is a reporting entity? Wanasema it is an entity which is supposed to produce financial reports. Mmenisikia paka? Hivi Mbalali kuna miradi? Mfano? Tajie vizuri. Ujenzi wa vituo vya mnajenga, huu ni mradi. Hakuna vita ambavyo vinazalisha kwa mfano mna kitu kinazalisha kitu kingine. Na nini? Kwa mfano kama labda mashule. Mashule, yes. Yes. Kuna shule kwa mfano. Sasa nauliza, hivi shule inaweza kuandaa financial statement? Kwa nini haiwezi kuandaa financial statement? Wakati ina asset shule hiyo, ina mapato. Kwa nini siandae financial statements? Sababu ya kwanza, hiyo shule sio reporting entity. This is chapter number 4. Pale mwanzo hospitali za general zote zilikuwa chini ya LAS. Zilikuwa ziandae hesabu. Mwaka 2018 serikali ikatoa maagizo kwamba hizi hospitali zote za general zitakuwa reporting entity. Kwa hiyo neno reporting entity ni entity ambayo inatakiwa kuproduce general purpose financial reports in chapter number 4. Sasa kwa hiyo kuna basi ndio unazokuta tunaweza kuona kama issue ina persist ndani ya reporting entity, kunaweza kuwa na segment report. Kwa mfano, mnamtafuta mhasibu wa shule. Anakwenda kukaguliwa na mwekazina wa halmashauri. Imekaa sawa? Lakini hesabu zake sio reporting, ni segment.
Imekaa sawa hapo. Kutokana na materiality ya hiyo segment. Kwa mfano, halmashauri ya Chalinze imeanzisha mradi ambao unachimba kokoto. Imekaa sawa? Hiyo ni kampuni kabisa ya private, lakini ownership iko kwa Chalinze. Sasa ile kwa jinsi ilivyokaa, hesabu zake haziwezi kulingana transaction za halmashauri. Lazima tumtafute mhasibu akae pale, aandae hesabu. Zile hesabu ndo segment under IPSA number 18. Kituo cha afya cha Mbalali unahitaji Chimala, si ndio? Kile kituo sio mchezo, kile kiko chini na kituo kile ni halmashauri au serikali kuu? Halmashauri. Manake lazima atafutwe mhasibu wa pale kituoni atupe hesabu. Zile hesabu ni segment. Tusipokuwa na kitu namna ile tutapigwa. Kwa sasa mimi nikiwa mweka hazina lazima nitizame chini yangu mimi kuna entity ngapi ambazo kwa mujibu wa kanuni za hesabu ziandae segment report, alafu mimi niwe reporting entity from there. Sasa ndio hiyo nakuja. Kwa hela zinapigwa sana. Kwa mfano Mbozi amekamatwa mhasibu wa halmashauri. Amekula milioni 34 kesi kota kukuru kwenye kituo cha afya. Kwa sasa ingekuwa pale kuna segment report, ingeweza kutambua huo ubadhirifu kabla ya tukio kutokea, kwa sababu mtu anakuwa anawajibika na kutoa baadhi ya taarifa ya kitaalamu. Imekaa sawa hapo? Okay, let's see. So that's the reporting entity. Numbers chapter 5 inasemaje? Elements of financial statements. Kuna components of financial statements, then kuna elements of financial statements. Nimeleka mpaka. So what are the elements of financial statements? Pale tuna asset, tuna liability, tuna net asset, tuna revenue, tuna expense. Sasa hizo zimewekwa humu ndani ili kufanya definition. What is asset? What is liability? What is net asset? You see? What is revenue in public sector? What is an expense in public sector? Hizo definition huwezi kuzikuta kwa dictionary. Ndio maana wanasheria hawajui what is asset. Sisi kama wasibu tukitaka kulifine asset tutalifaa kwenye conceptual framework ili itupe tafsiri halisi ya kihasibu hasa kwenye public sector. Kumbuka division ya asset kwenye private na kwenye public tofauti kwa sababu ya sifa ya nini? Ya public. Then kuna recognition in financial statements. Kuna vitu vinaingizwa kwenye face of financial statement. Kuna vitu haviingizwi. Nilifurahi mwanasheria wa Mbalali yuko makini sana. Yule binti anafuatilia mikataba ambayo halmashauri inaingia na wafanyabiashara face to face, alafu akaona kuna kesi anaenda ku notice. Kwa hiyo kuna baadhi ya kesi tukiona zinaenda vibaya kwetu tunaanza kujiandaa kulipa kwa sababu ya mazingira ya kesi. Kuna baadhi ya kesi tunaona hizi za kawaida. Sasa neno recognition is a process of including an item of asset or liability or revenue in financial statements if it meets criteria. Ndio recognition. Kwa recognition kuna baadhi ya vitu vitaingia, vingine vitaingia. Kwa mfano, Mbalali imeazima gari kutoka Mbeya DC. Hilo gari linafanya kazi ya kusema pato. Recognition huwezi kuingiza gari hiyo kwenye balance sheet ya Mbalali. Kwa nini? Kwa sababu recognition criteria hazikubali. Imekaa vizuri? Ukisoma mbuga ya Ruaha, sawa, inaingiza watalii. Imekaa sawa? Inawezekana wale watalii wanapoingia wanalipa baadhi ya kodi katika halmashauri ya Mbalali. Lakini mbuga ya Mbalali sisi hatuwezi kuingiza kwenye vitabu hata kama tunakusanya fedha kule. Kwa sababu nini? Recognition principle. Nilikuwa naongea na watu. Hivi kitokea kwamba katika mbuga ya Ruaha, si ndio? Wamejenga zile point zile wanaita ile misementi inaweka mipaka ile. Wakachimbia nani zile? Beacon
wakamimina sementi zege zito ikazunguka eneo zima la mbuga, wakatumia bilioni 10 kuweka zile beacon. Hivi zile beacon ni asset? Ndio swali la kwanza. Na kama ni asset zitaingia kwenye balance sheet recognition principle. Kwa hiyo inaeleza sasa, kuna vitu vinavyozungumza hapa ndivyo ambavyo tunataka kujifunza kuelewa. Sasa hiyo number 6. Alafu number 7, measurements of asset in the liability financial statement. Measurement. Saizi kuna standard mpya measurement ya IPSA number 46. How do we establish a measurement of item? Ukienda Mbalali wasema bwana, mimi na eka 1. Sasa hivi eka 1 unaipateje? Asema ni miguu 70, si ndio? Ya nani? Miguu 70 nani? Ya diwani? That's not measurements. Lazima eka 1 ipimwe kwa square meter. Ndio kunakuwa na viwanja vilivyopimwa na viwanja visivyopimwa. So chapter number 7 explain about measurement. Ndio maana kuna cost model, kuna favor model, kuna model mbalimbali ya kupata measurements. Kwa ukienda kwa mtu unakuta mekato. Haya mambo ya msingi sana. So number 8 inaongelea presentation in financial statements. Neno presentation is the allocation of an item. Kwa mfano ndio maana kuna current asset. Nani current asset? Ukifanya ukarabati mkubwa huwezi kuingiza kwenye statement of performance because of where do you present such item. So these 8 chapters are very important for you to understand and even to read. Kwa watu huwa hawasomi. Wanafanyaje watu? Wanasubiri. Kwa hiyo mimi nashukuru tu tuko hapa na tunakwenda sawa. So this one tawekea kwenye nini? Kwa hiyo ukisikia conceptual framework lazima ujue hizi chapter ngapi hizi? 8. Sasa tuchambue moja moja, alafu utaona umuhimu wake. Mimi hapa tu utakapo print utaona document imekaa vizuri. These are 8 chapters ambazo za msingi. Tutaanza na chapter 1 kwa ajili ya discussion na mifano yake. Chapter 1 iko hapa. This is chapter 1. Sasa kwa chapter 1 nasemaje? Ya kwanza, the law and the authority of what? Conceptual framework. Ndio chapter 1. The law and authority of what? Conceptual framework. Hapo anamaanisha nini? Nitaenda haraka haraka ili tusipoteze muda sana, lakini itakusaidia hata ukiwa ofisini kuchambua baadhi ya mambo. Neno the law maana yake nini? Unaona pale? The law of conceptual framework, the authority, alafu kuna general purpose financial report, alafu applicability of concept, alafu na basis of configuration. Mimi nitaongea kimoja, the law maana yake important of conceptual framework. The law. The law of conceptual framework. Yani, what are the advantages of it? Kwa number 1 unasema it assist IPSAS B. It assists IPSAS B when amending, issuing new standards. Inasaidia IPSAS B. Number 2 wanasema it provide definition of elements of financial statement such as what is asset, liability,
revenue, etc. Ina provide definition of terms. Sasa namba 3 wanasema it assists an auditor. It assists a supreme auditor. Supreme auditor hapa namaanisha ni CAG. It assists a supreme auditor in bracket CAG when forming opinion. Kuna neno tumia neno true and fair view. Utakuta CAG anasema your report does not conform with conceptual framework. Definition of asset does not conform with the conceptual framework. Ikasa anakupa hiyo na ikuwa ni hoja. Kwa anasema it's not true and fair. Wewe unakwama pale. Umesikia mpaka? So auditor anatumia hii. Namba ngapi? Nimekwenda namba 3. Nataka mpate law namba 3 na namba 4. Wanasema it assists preparer of financial statement. Manake who prepare financial statements? We accountant. Sisi waweka hazina. It assists preparer of financial statements to produce uniform reports. Uniform reports. Yani kwa mfano ukisoma hesabu za Mbalali, ukasoma hesabu za Mbeya DC, hesabu za Karagwe DC, utaziona ni uniform kwa tafsiri ya ile performance iko katika structure ambayo inaendelea. Mikasa. Ndio maana donor funds akitoa funds Nigeria, akatoa fund Liberia na South Africa, anapokuja kukagua hesabu zake anakuta zimeandaliwa kwenye uniform reports. Kwa ni rahisi kuzikagua kwa sababu ziko produced uniformly. Kwa kuna na single set of financial statement. Saizi wakisema nenda Zimbabwe ukawasaidie kuingia kwenye IPSAS, utaanza kuambia 5 sets of financial statements. Wanaanza kucomply na wenyewe. Sasa bila conceptual framework hatungekuwa na hizo statements ambazo ziko single and they are the same elsewhere. Kutakuwa division of asset are the same. Hapo mwanzo mwingine atumia hazina, mwingine atumia, hiyo ni mbaya. Imekaa sawa? Then number 5 anasemaje? Wanasema it assists user of financial statements to read and understand financial statement. Kwa sababu mule ndani kuna definition of asset. Kwa mtumiaji anapotaka kusoma, who are the users? Kwa mfano mimi ni expert wa IPSAS, ndio? Sasa nataka kuzisoma hesabu za Mbalali. Napozisoma nakuta zina items ambazo ziko mule ndani. Zile item mimi mtumiaji nazitambua zile statements kutokana na jinsi concept ilivyo define. Manake msomaji anaposoma kitu lazima akielewe kutokana na user amepewa definition ya hizo items. Kuna siku waandishi wa habari waliiba hesabu za taarifa ya serikali. Sasa wakapata balance sheet. Waandishi sasa hawajui. Kwa sababu wale ni user lakini hawezi kuinterpret. Sasa lazima mtafute mtu aweze kuinterpret. Ina maana conceptual framework does interpret some of the information to assist the user to understand. Madiwani wengi hawasome hesabu. Ndio maana wakati wa kupisha hesabu wanasubiri posho tu. Kwa nini?
Yani itakiwa, ndio maana kuna siku nimeenda kufundisha bodi moja, wakasema hii ndio mnayosaini kwa approve hesabu. Ndio sawa. Sasa mnazijua? Hawajui. Nikaanza kuwafundisha. Baada ya kuwafundisha wakakataa kusaini. Wameshajua kwa sababu anajua sasa kumbe kwa hivi hebu wewe tuete kwanza hiki na hiki na hiki. Kikaletwa pale. Kwa mfano ulikuwa na jengo moja lina bilioni 3 la taasisi. Halina value. Lakini ndio nalitumia na very significant. Nikawaambia madhara ya kuwa na jengo bila thamani kwenye vitabu lisionekane. Wakasema hesabu hizi hebu weka pembeni kabisa. Mwite mkurugenzi aje hapa. Akaitwa pale ghafla. Sasa mkufunzi ametuambia kumbe hii kitu, akaanza kupiga pale. Ndio wakapitisha fungu mule ndani la kufanya valuation ili waweze kuingiza jengo kwa nini? Kutakuta sasa user hawezi kuzielewa hesabu kama hakuna definition of terms kwenye conceptual framework. Number 6 wanasema kuna expertise. So the conceptual framework provide rules. I mean it assist the professional or the financial institution who are dealing with IPSAS project to have information when commenting on conceptual paper. Yani comment on a paper. Hujui conceptual framework, how can you comment? Ndio maana wabunge wanapoingia bungeni, cha kwanza lazima wasome kanuni kwanza za bunge ili wapate kutoa michango mle. Imekaa sawa? Sasa that's how it works. Sasa hiyo ni very few. Kwa hiyo the law of conceptual framework ndio hizo. Faida zake zipo nyingi. Lakini kulikuwepo na kitu nasemaje pale juu. Anasema the authority of conceptual framework. What is the authority of conceptual framework? Hii unataka kuijua. The authority of conceptual framework. Tunasema kwamba conceptual framework is a framework. So wanasema it is a fundamental what? Document. Swali la kwanza. Kwa hiyo conceptual framework is what? A fundamental document ya kwanza. Ya pili wanasema it is not a standard. Kwa hiyo conceptual framework is not a standard, but it is a fundamental document. Sasa wanasema if a standard is not issued, if the standard is not issued, use conceptual framework. Imekaa sawa? Sasa mwisho wanasema the conceptual framework does not override the standard. The conceptual framework does not override the standard. Hapa maana yake nini? Wanasema if there is a conflict between a conceptual framework and a standard, use the standard. So if there is a
conflict between conceptual framework and a standard. Anasemaje? The standard will prevail. Prevail. Kwa hiyo ina maana conceptual framework na standard ina nguvu kwenye kufuata. Ukienda kwenye IPSAS inasema hivi, kama kuna sheria ya halmashauri halafu kuna IPSAS inasema, na zikipingana unafuata nini? Sasa kwa hiyo hiyo ndio issue ya kunote sana. Kwa mfano halmashauri kuna financial memorandum documents that have certain stipulation. Ukisoma information inasema hivi, hii ni document ya halmashauri tumeiandaa, lakini ndani ya kipengele hichi inasema ikitokea hii document inapingana na IPSAS, lazima mhasibu afuate IPSAS. Mmesikia mpaka? Na haya ndio yanazungumzwa. Hiyo ndio inaitwa authority of conceptual framework. Baada ya kusema tumemaliza chapter number 1. Imekaa sawa? Kwa hiyo unapoona hivyo, yani hata unapokuja kuwa mtaalamu wa IPSAS lazima uwe there to everything. Sasa kuna kitu alitaka kukizungumza hapo. Hii ndio law, unaona hapa? Sasa nataka niongeche kitu ili kaweke sawa, sababu nyinyi mnapambana na shule, si ndio? Utakuja kumbuka hapa. Kuna kitu nakitafuta hapa. Yes. Mbona hii? Mbona hii hapa? Sasa kuna kitu hakijakaa sawa. Mtayumba pale. Wanawekea hapa. Kwa mfano kuna neno anatumia. Anasemaje? General purpose financial reports. Ni nini? Naweza kuulizwa, si ndio? What is general purpose financial reports? Sasa hapa mimi nasemaje? Kwa hiyo types of reports so far ambazo zipo. Types. Ndio maana hapa tunasoma, tunaelewa vizuri. Types of reports. Ya kwanza inaitwa nini? General purpose financial reports. Ya pili inaitwa special purpose financial reports. Ukisoma sana kila unapoenda standard zote zinataja general purpose financial reports. Si ndio? Sasa what are these two reports meaning so far? Sawa? And what is a general purpose financial reports per se, so that you can go through. Kwa mfano nikisema general purpose financial reports are the financial reports which are prepared without a request of the user. Kwa hiyo kwanza kuna user. Let's see. Kwanza tuanze special purpose. Nianze kwanza special purpose financial report. Special purpose financial what? Reports. Wanasema hizi reports zinaandaliwa kabla hazijaandaliwa. User anakuja kukuambia, nataka hiki uweke, hiki uweke, hiki uweke. Imekaa sawa? Kwa hiyo wanasema these are reports. These are reports which are prepared based on request from
the user. Yani user anakuja kukwambia nataka ripoti yangu ukiweke hiki hata kama hakipo. Kwa mfano nataka uniletee hesabu za Mbalali zionyeshe idadi ya vijiji, watoto wadogo, wazee, wanawake ni wangapi kila kijiji. Sasa kwenye ripoti za general purpose huwezi kuweka hicho kitu. Kwa sababu gani? Sio requirement ya standard. Lakini user amekupa specifically anataka vitu fulani viwemo kutokana na mradi wake huo. Inawezekana labda ana mradi wa kujua NGO zilizopo katika halmashauri. Kwa anataka baadhi ya vitu ili aweze kukupa fedha au afanye maamuzi kutokana na vitu hivyo. Sasa unapomwandalia zile reports hauangalii standard, ila unaangalia request ya user anataka nini. Unaenda kumwekea. Sasa ripoti hizo zinaitwa special purpose financial reports. Maana utaandaa hesabu za mtu huyo tu unampelekea. Auditor akija kukagua hesabu hizo, lazima aonyeshe kwenye audit report kwamba hizi hesabu ni special purpose. Sio general purpose. Ataweka hiyo item. Na audit standards inataka hivyo kwenye ripoti hizo. Asipoweka hicho, manake watu wataanza kushangaa. Kwa nini ripoti ina vitu hivi ambavyo sio standards, si ndio? Kwa sasa hiyo ndio inaitwa nini? General purpose financial reporting. Sasa special purpose ni nini? Ndio item ya hii general purpose. Hii general purpose inakuwa na request ya user. Sasa what are the general purpose financial reports? So general purpose financial report. Hizi report zinaandaliwa kumfiti user yoyote. Kwa hiyo hakuna request ya user. So hapa these are reports. These are reports prepared without request of user. These reports will fit any user. Ndio maana mhasibu lazima awe makini kufuata standard ili taarifa zikitoka zimfiti kila user. Imekaa sawa? Sasa hiyo ndio kaniweka vizuri. So this report will fit all the user. This report will fit all the users. Kwa hiyo hiyo ndio fact ya kwanza. Nimeleka hapo. Sasa namba nimekizosi sio chapter number 1 hapo. Nataka tuone hicho kitu authority law. Sasa tunakwenda chapter 2. Inasemaje hapo? Some objective users of general purpose financial report. Moja kitu. Sasa inaanza objective. Na ipikitia alafu tuijadili. Kwa nini Mbalali waandae hesabu? Hiyo ndio issue sasa. Si ndio? Sisi tunapoenda haya nayofundisha ilitoka swali la Max Shilling. Na nilijaribu kulijibu kutoka hapa. Kwa kwanza tumeona sasa objective of financial reporting. Sasa ukienda pili anasemaje? Users of general financial reports. Alafu accountability and decisions, ndio? Sasa tukitoka hapo, mtu asipojua definition ya general purpose financial reports, anaweza sijue tunaenda wapi, si ndio? Sasa hapa kwanza, why should we produce reports? Hiyo ndio issue ya msingi. Why a public sector has to produce financial report? Reasons for financial reporting. Imekaa sawa? Reasons for financial reporting. Hili swali linaweza kukuzungusha sana. Kwa nini Mbalali waandae hesabu? Kwa nini wizara iandae hesabu? Sasa unafikiri kwa nini? Takwa la kisheria. Kwanza, a very serious
a very serious, tunasema reports are prepared in order to provide economical information. Economic information to who? User, so that these users will thus make economic decision. Lazima kuwa makini kwamba lengo la kuleta report lazima to provide economical information, and this information has to be submitted to the user of our financial statements, so that as when they receive them they have to make economical decisions. Hiyo ndio lengo kubwa. Sasa cha kwanza hapo, who are user of public sector financial reports? Who are users of public sector financial what? Reports. Ni nani? Yaani hili swala msingi, nani mtumiaji wa hesabu zetu sisi? Lazima umjue, na huyo mkishamjua anahitaji taarifa gani ambazo unataka kuweka, si ndio? Sasa ukienda pale tunaanza kujadili hapo, si ndio? Who are the users? Nani mtumiaji wa hesabu za halmashauri, si ndio? Kwa hiyo unaona haya, wa kwanza nani? Taxpayers. Taxpayers. Kwa hiyo taxpayers ni user wa financial statements. Na when producing information, they need to know about the service delivered by the council. Sawa, wanataka kuona mwaka huu tumejenga barabara ngapi. Wanahoji taxpayers. So taxpayers, we need to know about service delivered. Service rendered by a public sector. So, na hawa wanataka kujua about use of taxpayers money. They need to see, to observe. They need to observe how taxpayers' funds has been utilized. Ndicho wanataka hawa. Ndio maana sasa unaona wale madiwani ndio wasimamizi wa taxpayers. So utaenda namba 2. Who are these people? The full council. Hapa member wanataja wale member of what? Of council. Wale full council ni member wa council. Wale wanahitaji taarifa za mweka hazina ili kufanya budget ya halmashauri. Full council wanawakilisha wale walipa kodi ndani ya halmashauri. Lengo wakipata zile taarifa wanahitaji kwa nini? Budget. They need financial statements in order to do what? To approve the budget, the coming budget. Kutakuta full council hapa ndo kuna National also Assembly, the bunge. Kwa unapoongelea hapa bunge wanahitaji hesabu ili waweze kuapprove budget, si ndio? Waweze kuangalia accountability ya baadhi ya mkurugenzi na watendaji wengine. Wanataka kwa ajili ya nini? Accountability. Unakuta hapo mweka hazina anaondolewa, mkurugenzi anafukuzwa, anatenguliwa. Tusomee ripoti ya stage, ujue mtu hapo ni pale.
Accountability ni kumwajibisha mtu kutokana yaliyomo kwenye hesabu. Kwa sasa ukisema usiandae hesabu, manake unakosa watu wasifanye maamuzi ya nani akae, nani aondoke. Saizi tatizo la bandari linafukuta. Unasikia? Sasa hivi unaonekana kama hakuna tatizo, si ndio? Ngoja CAG aende pale. Maana CAG akienda ataanza kufuata kanuni namna mwekezaji alivyopatikana. Na fedha atakuja kuandaa ripoti. Ile ripoti ikitoka ile, nakwambia yani hata isitoke, itakuja kutoka tu. Kwani mambo ya escrow yaanza lini? Mambo ya EPA yaanza lini? Hivi vitu vipo. Kila kitu nakueleza mimi. Sasa haya yote, kwa mfano, wakija akatokea wawekezaji au dona akasema tunataka kujua kwa nini watu wako ndani, si ndio? Nataka ripoti sahihi ya mwaka huu ieleze habari ya bandari pale, uwekezaji ukoje, kwa sababu kuna fedha inatoka kuja kuwekeza katika nchi hii, si ndio? Itatakiwa sasa special audit. Kumbuka ili swala la escrow ni mwekezaji alishinikiza, sawa? Akasema tunataka ripoti ya CAG iwe wazi, ndio ikang'oa watu hapa. Sasa hii kitu inazungumza financial reports, tutakuja namba ngapi? Namba 3, the donor funds. Ndio wanataka the donor, wanasema the supplier of our funds, donor funds. Donors, wale donors wanataka hapa. Kuna UN, World Bank. Mmemsikiza jana Tibaijuka alivyoongea pale. Haya, sasa donor anataka ripoti ya namna fedha zake zilivyotumika, kwa sababu kunakuwa na conditions on every donations, kunakuwa na stipulations. So the donor will need to see about the stipulation attached with donations. So the donor will need to do what? Observe, wanasema adherence to what? Stipulations attached to donor funds. Mekaa sawa? Yani yale aliyosema donor, fedha hii ikachimbe visima. Kumbuka kwa stipulations ziko aina mbili. So you say stipulations, kuna ya kwanza condition, ya pili restriction. Kwa sababu donor anataka output from his money. The donor will request the so-called output and deliverables. Output and what? From where? From the donor funds. Anataka kuona vile alivyotaka viwepo viko wapi, na kisha kuja anakuja na watu wake pale. Vinginevyo next time yeye hataleta funds. Haya, what number 4, the appointing authority. The appointing authority, yani appointing authority manake the head of state. The head of state. Ndio maana ripoti ya CAG lazima iende Ikulu. Baada ya hapo sasa ndio inakuja bunge. Haya, number 5, the board of directors. The board of directors, tunasema those charged with what? Governance. Hapa kumbuka kitu TFRS 1. Kwa hiyo wale sasa watataka kuwawajibisha, kwa sababu na leo bodi inajadili hesabu za halmashauri bodi.
au za TANAPA, itakuja maamuzi kwa mkurugenzi ajitazame, si ndio? Bodi iliagiza gari linunuliwe, baada yake wameenda kununua kitu kingine, si ndio? Sasa uwezi kutoa hicho mpaka hesabu zifanyaje, ziandaliwe. So kuna watu mbalimbali ambao ni watumiaji wa hesabu, na sisi tunapoandaa hesabu lazima tuhakikishe zile taarifa zetu zinawafiti wale watumiaji. Nimeeleka mpaka? That is how it works. Anything more? Kwa from there tumeweka vizuri. Hiyo ilikuwa ni ngapi, chapter ngapi? Kwa hiyo nimejaribu kuna nalify hapo baadhi ya vitu. So nikienda hapo we need to twende chapter namba ngapi? 3. Hii ni summary, yani unapata kitu ambacho kitakusaidia kujibu hilo swali. Ni swala ambalo ninapendaga wanalipenda kulitoa, na lilishatoka miaka ya nyuma na likawa na hizo. Kwa hiyo number 3, qualitative information. Sitapiga sana hapa, lakini from here we need to see qualitative information. Yani quality ni sifa. Sasa ni chapter 3. Tumeanza na chapter 2 tumeongelea objectives. Tumeelezea nini baba? Ngoja. Chapter ngapi hiyo ipo? Objective of general number 2. Okay. Kwa hiyo now going to chapter 3. Hii hapa ina vitu viwili ambavyo vya msingi sana, na nisingependa kuweka sana. So at this point, hii inapoeta characteristics, ziko aina mbili za sifa. There are 2. Kwa hiyo hizi characteristics kwa ufupi, yani ni taarifa zipi ziingie kwenye hesabu. There are only 2. Number 1 wanasema characteristics which are fundamental. Number 2, characteristics which are enhancing, yani not fundamental kwa ufupi. Kwa mfano, hii inamaanisha nini? Wewe umeagiza gari litoke Japan, si ndio? Unataka gari unapenda gari gani wewe? Toyota, yes. Toyota gani? Land Cruiser kwa mfano. Unataka rangi ya blue. Sasa neno Toyota ni fundamental, neno rangi ya blue ni enhancing. Nimeeleka mpaka hapo? Kwa hiyo sasa ikitoka Toyota rangi ambayo ina mchanganyiko na blue na nyeusi, yani kwako, kwa kuwa neno rangi ni kitu cha ziada, fundamental ni Toyota. Sasa umeagiza Toyota, ikaja Nissan, lazima itakusumbua kwa sababu pale umebleach issues which are fundamental. Auditor akija kukagua hesabu akikuta umebleach item ambayo ni fundamental, it can lead to adverse opinion, kwa sababu umegonga kitu ambacho ni fundamental. Umekupa hapo. Lakini kama umebleach enhancing, anakupa except for report kwenye auditing. Sasa what are the fundamental character? So fundamental, as you see, huwa kuna vifuatavyo. Cha kwanza, there is an issue of relevance. Relevance, and also there is an issue of faithful presentation. Kwa kuna relevance na faithful presentation kwenye issue ya nini? Sorry. Kwa hiyo sasa neno relevance ni nini? Naenda taratibu. Neno relevance na lenyewe lina vitu vitatu.
Cha kwanza, you have to think about the term predictive. So predictive. Namba pili, we have to think about confirmatory. Mekasa. Again, the last one, we have to think about materiality. Sasa hapa nataka kuweka vizuri sana, alafu mtaona inavyokaa agencies. Tunaposema neno relevance, wanasema an information is relevant. An information is relevant if it contains two characteristics. Number one, it must be predictive. Number two, it must be confirmatory. Imekaa vizuri? Lastly, we're saying materiality is an aspect of relevance in form of size and nature. So in materiality, uta consider size, again, uta consider nature. Sasa I want to talk something kwenye relevance. Kwa relevance, kwa mfano, nisikize na relevance. Kwa mfano, labda nende kwenye definition kai vizuri. Relevance wanasema is that which can make the user to change decision. A relevance is an item that can make a decision maker to change its decision. Kwa mfano, wewe umeagiza gari, sawa, la Toyota rangi ya blue. Menisikia mpaka? Toyota gari imekuja Toyota lakini rangi ya dark blue. So wanasema hiyo taarifa upewa itakupelekea ulikatae gari. Vika sawa? Kama itapelekea we kulikataa gari, manake hiyo taarifa ni relevant kwa sababu imekusababisha ubadili mawazo kwa sababu ya taarifa hiyo iliyokuja. Kwa hiyo taarifa ni relevance kama itambadilisha mtumiaji kuchange decision kutoka ya awali kuja sasa. Nimekasa paka? Lakini kama unaona kabisa hii rangi nitaka Toyota rangi ya blue, imekuwa haina shida, unaendelea na manunuzi. Wanasema ile taarifa ni irrelevant. Ndio tafsiri ya relevance hapo kuja. Kwa hiyo sasa tunapokuwa na taarifa ambazo tunaziingiza kwenye uhasibu, kwenye hesabu zetu, lazima ziwe relevance. Yaani iwe ni ya muhimu kwa yule mtumiaji. Inapokuwa imekosekana, then kunakuwa na tatizo. Sasa neno relevance inaanzia hapo. Nimeleka mpaka hapo. Sasa nataka kuja kuzungumzia neno predictive. Predictive. Manake nini? Wanasema an information is predictive if it can be used as an input today and then predict the future output. So predictive manake an input information can be used as an input today, then you process and then you have future predictions. Future predictions. Kwa mfano, sisi kwa makini sana. Mbalali sasa hivi mlikusa kiasi gani? Nini? Mapato. B. Sasa twende sasa. Mwaka jana? Because this is revenue, ndio? This is 6.2B. Mwaka jana. Haya, mwaka huu 2000 na ngapi? 25. Mlikusa kiasi gani? 6.6B. Unasikia mpaka? Sasa nakuja 2024. Mimi ni mweka hazina wa Mbalali. Manake nikirudi 2021 ilikuwa kiasi gani? 2000
na 21 5.6. So this is 11. Kwa hiyo nikisema predictions, kwa mfano hii taarifa ya mwaka gani? 2021. Nataka kuitumia kipindi ninayo 2021 kupredict mapato ya mwaka 2022, 23 na 24. Imekaa sawa? Kwa hiyo hii taarifa itakuwa predictive kama itakuwa na uwezo wa mimi kupredict accuracy mapato yanayoenda mbele. Auditor kija ataangalia comparability kwamba safarini hapa alafu ana check trend, si ndio? Manake mweka hazina lazima atueleze kilichoongezeka kutoka 2021 kuja 2020 mpaka mapato kaongezeka, awe na uwezo kukielezea. Hapo taarifa zake zinakuwa predictive. Mmenisikia mpaka? Mmenielewa mpaka hapo? Kwa mfano assume mwaka 2021 umepata 5.6. 22 ukapata 3B. Na atakuelewa. 23 ukapata 8B. Hii taarifa sio predictive. Pale utaulizwa tu kwamba your information is not relevant. Sasa chukulia kwa mfano kuna gari inatoka Mbarali kwenda Mbeya. Hii gari ya ruti ya mabasi ya. Wiki ya kwanza imekuletea 150,000. Si ndio? Wiki ya pili imekuletea 400,000. Wiki ya tatu imekuletea 100,000. Wanasema kafanya uchunguzi. Hizi taarifa sio predictive kwa sababu huwezi kuzitumia kupredict the next. Ndio predictive. Kwa sasa utakuta unapokuwa auditor anasema lete hesabu za mwaka jana ili kupredict the trend. Ukienda benki kuomba mkopo wa aina hii huwezi kupata. Sasa huyu atabiriki mwenyewe mkopo sasa. Kwa sababu inawezekana huyu ana madawa ya kulevya. Hiyo ndio predictive information. And that is within chapter number 3. Fundamental quality, an element of relevance. So we see conformatory. Sema conformatory. Conformatory value, manake an information has to provide feedback from previous prediction. An information must provide what? Feedback from previous prediction. Manake hii ni comparisons kati ya budget na actual results. So hapa ni budget vis-a-vis actual results. This is a place where we have IPSAS namba 24. Kwa hiyo mtu anapo budget anakuwa ana predict. Si ndio? Halafu unasubiri kwenye actual results, unaanza kucompare na previous prediction. Kwa this point wanasema this is a feedback loop. Kwa hiyo hapa unakuwa na information, previous predictions inakuwa hapa. Sasa actual results inakuwa hapa. Kwa hiyo mtu anakuwa na compare feedback, what was predicted and what happened. This is a feedback loop. Sasa kama hesabu zenu kwa kama saizi nakuja kucheki mpango kazi wa halmashauri kwenye MTEF. Tulipredict mwaka 2023 tupate 6B. 6.6B. Tukapata 6.6B. Sasa kwa foni kuuliza saizi wewe mwekazi unafikiri mwaka 2020 utapata kiasi gani mapato? 6.7 hivi. Sasa ukiandika hivi 6.7 maana yake mimi nasubiria ukifika muda ule umepata 6.7. If yes, anasema that provide feedback. If no, it's a problem. Sasa imekaa zile, let's see materiality. Actually materiality now comes in. Materiality neno linachanganya watu wengi sana. Hii yasema is an item
which when omitted is an item which when omitted or misstated can mislead a public sector entity. Is an item which when omitted or misstated can thus mislead the public sector or the user based on it. Lakini cha msingi kwa mfano chukulia kuna jamaa mmoja wa ajabu sana. Jina moja alikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Halmashauri moja hivi. Sawa? Kaanza kufanya mitihani ya bodi ya IPSAS, ya CPA. Kafanya kakuta na anashindwa. Kwa sababu ni mwalimu wa shule anafundisha physics huko. Sasa akaongea mweka hazina, akamuengage kwenye final account. Yeye anafunga. Unanisikia? So anafunga hesabu. Huko anafanya mitihani. Akaona sasa kufanya mitihani ni shida. Akaenda akawush cheti cha CPA kwamba amepata. Akaenda akasubmit, wakalicategorize mkashimshara. Ukatoka kwenye level ya kawaida kwenda level ya CPA. Akapokea. Sasa kile cheti kile is it material? Kwa when it's material unaanza kucheck kwa sababu alipokisubmit mislead public sector. Na ni material kwa sababu alivyo kimistate kimemsababishia mwajiri akategorize mshahara. Manake kwenye audit kweli pale ni issue. Kwa hiyo tumempa daktari kazi ya kupasua wagonjwa wakati cheti chake ni cha kugushi. Pale amemistate. Omission hakipo kabisa. Kumistate kipo lakini kipo kimakosa. Imeleka mpaka? Sasa kuna risiti imeletwa. Sawa? Inaonyesha matumizi ya fedha bilioni 6. Kuna safari ya kwenda Ngorongoro. Wameenda waweka hazina kadhalika. Imekuja fedha katoka bilioni 6. Kumbe safari hiyo haipo. Pale sasa materiality inaanzia. Kwa ota kija anacheck hiyo materiality. Sasa materiality ina sifa mbili ambazo tutaka kuweka sawa hapa. Hii topic nzuri sana kwa sababu ni practical kwenye matumizi halisia. At this point nikisema materiality na kazi mbili na size na aina mbili ya item. Kwa mfano, kwa hiyo when I say materiality sasa na classify nitaeleza jinsi ambavyo sije naitumia kufanya auditing huko kwenu. Lakini kwanza tuje hivi. Nikisema it is size. Alafu nikasema it is nature. Nikasa nikisema this size, kwa mfano ota kija kukagua kitu anaanza na size. Nikasa kwa mfano tumeona tunakusanya mapato, si ndio? Tunakusanya nini? Mapato. Tukagundua mapato yameibiwa. Nikasa yameibiwa. Sasa kwa mfano tunakuta imeibiwa service level ya mtu ana kibanda cha chakula. Kwa mfano service level ya mwenye kibanda haifiki 10,000. 5,000. Umekasa hapo. Alafu imeibiwa risiti ya mtu wa mapato ya mazao. Imeibiwa risiti moja ina milioni 10. Umekasa. Sasa hizi zote ziko misstated. Hizo mbili. Sasa which is material in form of size? Wanasema in form of size ya milioni 10 ndio inakuwa na materiality. Nimeleka mpaka? Mmenisikia? Sasa twende kwenye nature. Nataka kuwafundisha kitu cha msingi. Hapa tuna kituo cha polisi. Kuna risasi inauzwa shilingi 10,000.
risasi imepotea, lakini shingapi? 10,000. Kituo cha polisi imekaa sawa. Sasa kuna mtu amepoteza fedha milioni 1. Hapa kuna risasi moja imepotea shilingi 10,000, which is material risasi, kwa sababu ya nature. Kwa sasa unapoangalia ukaguzi lazima ucheki nature. Na kwa mfano ukienda pale halmashauri unasikia kuna wagonjwa wa COVID au zimekuja dawa za chanjo ya COVID. Sasa zile dawa za chanjo ya COVID by its nature ya COVID zinakuwa na materiality kuliko dawa za malaria. Au mgonjwa wa malaria na mgonjwa wa COVID anavyokuwa handled tofauti kwa sababu ya nature ya ile. Kwa auditor anapokagua kitu kwenye issue materiality anaweka the size, again angalia nature ya ile transaction. Nimeleka mpaka hapo. Nimemaliza the so called quality of an information in form of relevance, bado faithful. So nikienda ndio utakuta utakija anachambua kitu alafu nasikia kuna maana ana concentrate sana kuliko sehemu nyingine. Kama saizi kuna matumizi ya fedha viko katika halmashauri, kulikuwa na special audit. Wametanda watu huko. Kwa nini? Nature ile transaction na issue ya COVID na dona nataka kule. Haya, so we see faithful presentation. Faithful ina vitu vitatu. Na you see it. Kwa mfano inaanza na neno complete. Neno complete. Neno free from error. Alafu neno neutral. Ambapo neutral anasema free from bias. Sasa neno faithful yani kuna face na fair. Do you see it? Because we have fair and then face. Weka sawa? Sasa faithful is somebody kwa mtu anaongea na wewe, alafu mambo anayoyaongea yeye mwenyewe moyoni anajua ni ya uongo. Huyo hayuko faithful. So anasema somebody is faithful if what he is talking he purports, he intend to talk. Yani you have to talk what you intend to talk. If you don't talk what you does intend, you are not faithful. Wewe unapoandaa hesabu lazima unapoandaa kile ambacho unakiweka kiwe ni kile ambacho kweli ulilenga kuweka. Manake usipike hesabu. Sasa utakuta faithful ina factor 3. Ya kwanza complete. Kwa mfano unataka kuripoti mapato ya halmashauri, si ndio? Ukaamua kuondoa baadhi ya voucher. Manake not complete. Imeka sawa? Yani pale wanasema incomplete revenue. Kuna missing payment of vouchers, hazipo. Manake that's not faithful kwa sababu umeficha au umepurport. Umeweka taarifa ambayo unajua kama sio ya kweli, incomplete information. Imeka sawa? Sasa neutral ni nini? Neutral inakuwa biased. Yani kwa mfano mtu anajua kabisa neno biasness inaleta kitu kinaitwa creating. Sema creating. Yani unaona matumizi hayafiki, tumetoa milioni 10, si ndio? Lakini risiti ziko za milioni 6. Unaenda ku create za milioni 4 ili zifike 10. Pale wewe una bias, yani hesabu yako haukuripoti matumizi halisi. Kwa hiyo umebias. Kuna investment. Unaandaa balance sheet ikagoma. Sawa? Unaanza kutafuta depreciation ili balance. Pale sasa umekuwa biased. Sijui unasikia mpaka hapo.
umeanzisha kifungo cha intangible asset wakati hazipo kwenye halmashauri. Umetengeneza provisions ili zibalance kwenye performance, na huku unaanza kubalansisha vitu. Kwa auditor akija anaanza internal control system. Ndio maana kuna risk arising from financial reports, kwamba mtu anazitatokea wakati wa kuandaa hesabu. Kuna watu wanachomekea risiti, kuna mtu analicognize revenue wakati haikuwepo. Yaani vitu hivyo kwa auditor anakuwa na techniques kuweza kukupata. Anatafuta biased financial information. You are not acting in neutral point. That is biasness. Sasa free from error inaongelea accounting policy. Accounting policy. Hujafanya impairment, manake kuna error. Yaani kuna gari limekuwa nyang'anyanga katika halmashauri, alafu hujafanya impairment. Neno free from error manake you have to, lazima uperform estimate vizuri, uweke vizuri policy. Ni mbaya kuwa na magari ambayo yako fully depreciated while in use, manake pale kuna maximum error. Your information are not free. Akija CAG anasema these information are not faithful because they are not free from error. As you can see, they are fully or they are grounded PPE on the local governments, but no impairment, no decision. Imekaa mpaka hapo. Sasa at this point hiyo ndio faithful. Imekaa mpaka hapo. Sasa ukienda kwenye neno fundamental imeisha. Imebakia nini? Enhancing. Sasa enhancing sio kubwa sana, kwa sababu kwenye enhancing kuna nini? Ya kwanza verifiability. Nakumbuka to verify kuna verifiability, kuna understandability, alafu kuna nini? Kuna timeline, alafu comparability, comparable information. Sasa hapa ni rahisi tu, information inakuwa verifiable. Kwa mfano kwenye stock taking, kwenye inventory, mnapohesabu inventory, cha kwanza lazima mwalike external auditor awepo pale. Cha pili wanasema lazima uunde makundi mawili tofauti. La kwanza litahesabu, litatupa imepata shilingi ngapi. Linakuja la pili na hesabu umepata kiasi gani. Sasa figures zile mbili zikilingana wanasema umeverify. So verifiability, two knowledgeable person reach the same process. Understandability wanasema lazima utumie lugha ambayo ni rahisi kwa mtu mwenye ufahamu wa kiasibu kuelewa. Huwezi kuandaa hesabu kwa Kichina zikatumika Tanzania. That's not understandable. Timeline, hesabu zije kwa wakati. Saizi unapeleka lini? Exactly. Out of that kutakuwa na tatizo. Enhancing, ijapo unaweza kuandika bado mkatengua si ndio? Hati ya dharura kwamba kuna swala la bandari okay. Comparability, lazima ucompare information vertically na horizontally, ile trend kuweza kucompare na katika halmashauri. Ndio maana kuna mtu wa kwanza katika boto la halmashauri na kadhalika. That's how you compare with this year, last year. That's comparability. That is chapter number 3. That's how it works. Kwa ukianza kuchambua haya unakuta in practice tunayafanya, lakini where do we get those information? In conceptual framework. Sasa hizi zinazofuata sio ngumu sana, kwa sababu ugumu kwa hapo na mtihani uko hapo. Chapter namba ngapi? 3. Number 4 inasemaje? Sasa hizi niwawekea understandability na nini ili wasaidie na hizi. Ngoja kwanza hizi understandability, timeline ngoja kujisomea hizi. Kwa nimezungumza hapo timeline hiyo. Information should come on time.
Sasa reporting entity haina discussion sana kwa sababu yani ngumu ilikuwa ni hiyo chapter number 3. Hiyo ndio huwa inabeba maswali mengi na inachanganya comparability. Yani kuichambua lazima uwe clear. Comparability, you compare information as to work, and then verifiability. Sorry. Naichukua niwekee kwenye document yenu pale. Hiyo verifiable. Appropriate. Nakuwa wataalamu wa vitu hapo mnaposoma kasa. That is how to verify. Sasa kwenye reporting entity ni the entity which is supposed to produce financial reports. That's all. Wala haina kingine. Iko wapi? Is an entity which is advised, which is required to produce financial reports. That's all. Iko wapi? Iko somewhere. We need to see it. Iko hapa. Very simple. Unaona hapo? So reporting entity is an entity which is required to produce financial reports. That's all. Wala haina additional definition. Kwa pale kuna baadhi ya taasisi hazitaki kuripoti. Kwa mfano kuna baadhi ya vijiji vina hela nyingi sana, matumizi mengi, au miradi inaweza kuwa inajitegemea lakini haiwezi kuandaa report. Utakuta characteristics ni hizo hapo. Nikupikie hapo kwa ajili ya kuishughulikia. Kwa hiyo these key characteristics that you can see it generally. Sasa kuna mfano Muhimbili kulikuwa na MOI na chuo. Alafu na hospitali. Kwa utakuta ilikuwa na hesabu ilikuwa inaandaa moja. Baadaye ndio wakatenganisha kutokana na materiality kwamba sasa wanaanza kukua. So a second report inaweza kuja kwa reporting entity baadaye. Inafuata nipi? Twende hapo. Elements of financial statements. Hizi sasa na zenyewe sio ngumu kwa sababu hapa kuna zile elements ngapi? 5. Asset nini unazipata pale, si ndio? Kuna zenyewe tunaona sio ngumu sana kuzijadili. Kinachoongelewa pale ni kwenye asset ambapo definition yake ina involve service potential. Yaani utakuta kuna somewhere anataja service potential baadaye benefit peke yake. In public sector ndicho kinachoendelea. Elements ni hizo hapo. Hizi hapa. Unaziona? Moja, asset. Naona. Pili, liability na kadhalika. Those are the elements. Wala zinashirikisha ziweka vizuri and then you can go through them. Lakini definition zake ndo hizo. Kwa mfano what is asset? Anaanza kudefine hapa. Definition hii ndo ukiulizwa unatakiwa uiproduce kwenye mtihani, hasa paper 2. Kwa sababu ndo inakuwa na paka neno controlled anavyohitaji. Naona anaongelea ownership. Unaona hapo? Yaani anaweka past events. Kwa sababu ukiongelea past events ulipateje? Yaani anaichambua katika hali ambayo wewe unatakiwa uizungumzie asset. Jana nizungumza kwamba asset another definition, present resource na kuna mifano yake. Lakini how do you control it? Kuna legal ownership is not a mandate. Sino angalia nini? Control. Sio legal ownership. Yaani legal ni kuwa na kadi ya gari. Lakini gari liko kwa nani? Na amepewa document ya kuimiliki kwa maana ya transfer form ile. Kwenye document ya jana hapa transfer form ya nature. Umeona ya hazina. Uliona namba 7 ile. Ile ndio ya msingi unapoandaa hesabu ili kuweka asset kwenye kitabu. Lazima uwe nayo. Neno events ulipateje? Yaani hiyo asset ulipateje? Those are the critical issues ambazo zipo kwenye definition ya asset. Kutakuta kuna neno
resource controlled by the entities acting as passive events. Anaijadili hivyo, anaongelea service potential, unaona, from asset. Hasemi tu economic benefit. Yenye service ni asset ambazo zinamilikiwa kwa ajili nini? Kwa ajili ya service. Ukija kwenye liability na yenyewe. Liability kwa mfano, madeni, kuna baadhi ya madeni hapa, kuna IPSAS 19 tutaizungumzia kesho. Kwamba IPSAS 19 inaongelea madeni ya taasisi yanapatikanaje. Kuna legal binding, tunaona kuna constructive obligation na kadhalika ziko hapa. Kwa hiyo nichukue hapa kwa ajili ya kuipitia pale. Legal binding. Kwa mfano, ukiingia mkataba na mwekezaji, hiyo ni legal binding. Sio? Lakini kwenye halmashauri ya Mbarali ukatokea msiba. Amekufa mtu ambaye yuko jana halmashauri. Mnakuta kwenye kifungu hakuna panaporuhusu nyinyi kutoa fedha. Lakini aibu ya kichama, mnaona mchukue fungu fulani, muangalie namna kuokoa taasisi ya serikali kwenye chama kisikapata matatizo. Sasa mkishalipa, msiba ukatokea kwa mtu mwingine nature kama hiyo, unakuta kutokana na mazoea sasa imekuwa ndo formula, mnenda kulipa pale. Sasa ita constructive, mmejitakia. Mmenisikia? Lile deni sio la kisheria, lakini kwa mazingira yake mnawajibika kwa sababu hali ya mazingira na jamii na inawabana. Kwa sasa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo ningependa mvione kwenye elements. Tutakuja revenue, tutakuja vitu vingine, unapata majibu yake. Chapter nyingine inakuja nini? Chapter 6. Chapter 6. Inaongelea nini? Ili taarifa ziingie kwenye financial statements. What are the characteristics of recognition? Sio? Huwezi kupeleka kiwanja kwenye hesabu ambacho hakijapimwa. Kwa kuna measurements na probability of an outflow or inflow must be probable, manake must be more than not. Utaona hapa recognition ni items ambazo inakuwa na vitu hivi. Hapa kuna ya 3. Kwanza kuna recognition na nini? Derecognition. Kama item haipo, yani kama huwezi kumeasure hiyo item, huwezi kuingiza kwenye vitabu. Kwa mfano, deni mtu amewashtaki. Si mna kesi mkuli Mbarali? Ziko ngapi? Kama 5. Mnategemea kushinda au kushindwa? Nyingi mtashinda. Kwa nini nasema hivi? Nature zile kesi zilizokuwa yani absorb water. Aliyewaambia nani? Aliyewaambia nani? Kwa mfano nikupe scenario moja. Kuna mtu belake alikamatwa, kwa jalipia ushuru. Sawa. Ikapelekwa kituo cha polisi. Sawa. Baada ya siku 3 akaja akalipia. Sawa. Lakini akasema kwa zile siku zilizocheleweshwa, anataka fidia. Halmashauri ilimpotezea milioni 100. Yeye amelipia shilingi ngapi? Mzunguko mpaka kama milioni 2. Yeye anadai 100. Sawa sawa. Kama kesi kama hii usimuona. Kwanza yeye alikuwa yuko kwenye makosa kwanza. Alikuwa anapeleka mzigo bila kulipia. Sawa. Lakini still anasema amecheleweshwa. Sawa. Yeye claim zake ameshtaki kwa mujibu wa sheria. Sasa nyinyi mnaangasoma nini? Lazima legal advisor aandike kwamba what we are submitting in the court and what he is submitting, we are going to win by more than 60%. Akisha naye document wewe unaweka kwenye contingent liability kwamba this is not enforceable. Manake that one cannot be recognized as liability because it's not probable that we are going to pay. That's how it works. Document lazima iandike aisee na gogo mwana sheria, kwa sababu ndiye anayejua alicho submit kule. This is IPSA number 19. Mmenisikia? Haya. Inayofuata measurement of asset. Sasa hii sitaipiga sana kwa sababu vitu hivi mnaviangalia. Yaani kuna vitu vya wakati unaweza kuzitaja tu hizi chapter, wakati mwingine
tunaweza kuzielezea, lakini kwa hii yani how do we measure assets, yani tunapataje thamani za asset magari yetu? Ziko njia mbalimbali. Kwanza kuna historical cost, ndio hii gari tu historia ishinga. Kuna market value, kuna net, kuna replacement cost, kuna value in use. Hizo ni aina ya kupata hesabu, na ndivyo tunavyotumia siku ile mbarani. Kuna baadhi ya magari tunayajua kutokana na historia yake, carrying amount ni hii, si ndio? Kwa hiyo hizi is how we get what measurements. So we can't go further, but the last one anasema nini hapa? Aliweka mfano wa baadhi ya vitu na out of it, we can't go much, but the last one is presentation is a location of an item in a financial statement. Sawa. Kama asset iko headed for sale, you have to change its presentation as required in a conceptual framework, kutoka kwenye non-current asset kuja kuwa current asset. If you want to dispose an item, remember what to do. Lakini pia when you have borrowing cost, you can either expense it in performance or capitalize it anywhere in balance sheet. That is where do you present an item as been described. Kwa hii sasa na yenyewe iko hapa. Kwa hiyo at this point summarize, it's almost 2 hours. So I'll give you this document by printing it so that you can now stay and solve some of the key issues. Sawa? Kama kuna shida, then I'll let you communicate with me and see how to handle it. Thank you for listening.